The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Dear viewers of Madani Channel, welcome to our transmission Path to Success. And inshallah Azza wa Jal, today our topic will be what do we do part 2. But it's a very vast topic and many things can be said and covered in this topic, because we do on daily basis many things, many things, but we don't know they are right or wrong. So inshallah Azza wa Jal, today will be the part 2 of what do we do. There are lots of blessings to recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu has narrated, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites Durood Pak once upon me, and if it's accepted, Allah Azza wa Jal will forgive his 80 years sins. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal na dekhe ye dekha, महबूब के कूचे का है गदा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. One time दुरूद पाक with sincerity, इखलास के साथ 80 years के सिन जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा. और जिसकी ज़िंदगी में दुरूद पाक सुबह दोपहर शाम हो तो उसकी ज़िंदगी में कितनी बरकतें होंगी. So make your habit there, inshallah Azza wa Jal, we will recite Durood Pak in abundance. Inshallah Hafiz Adil will start with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Subhanallah, Subhanallah. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم
نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کو نین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کو نین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جلد سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جلد سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدانی
तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में ताकत रसूलुल्लाह की। Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani Channel, today's topic is what do we do? Inshallah, we'll start with Abdul Hanan Bhai. Abdul Hanan Bhai क्या करते हैं? पहले ये भी सुनते हैं ना. Is Abdul Hanan Bhai, what do you do? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyid Sahab, again, this is throughout our life, every age, people are doing different things. When we were young, we were doing something different. As we get older, we're doing something. In our teenagers, we were doing something different. And as we get mature, we get married, we're doing something different. And then even old age, we're doing something different. So people are doing things in all ages. And what I'd like to start from is from the home. What we do inside the house and what we do outside the house. Because sometimes these two places we change. Now we're the same person, but outside the house we are someone else. But when we come inside the house, we are someone else. I don't know why this is, but this is something which we need to correct and change our way. Someone is smiling outside with everyone, laughing, having a joke, showing happiness and maybe showing humbleness, like he's the most humble person. And when that person, he walks through the door, it's like Extra humbleness हो जाता है. it's like the lions come out of the cage. it's a total different situation, and the feeling and the way people are, and this, like, the whole family seems to have fear. Oh, look who's walked in. The father's walked in like this, and the children are hiding away. Oh, dad's home. This is something, Sayyid Sahab, which we need to change. How we are when we are outside and when we are inside, and we need to work on this. There's so many things, Sayyid Sahab, we can mention as we are in the house, and the things which we do in the house. For an example, if it's the husband and he's come home, he said we tend to just sit on our settees and just sit down and just put our feet up, and we think we've done so much, right? And now it's just our time to relax, and you're waiting for maybe the glass of water to come, the orange juice to come, or the fruits to be laid in front of you in a tray. I don't know what we're expecting at that time. Right, expected. So these are things which we need to be looking at. And same time we need to understand the family at home, the wife, she's been doing something as well. From the morning, she's been maybe waking the children up before we were woken up, getting them ready for school, sending them to make sure they're dressed, making food for them, and so on. And then, when we come home, we're thinking she hasn't done nothing. So these are things, and it could be the other way as well. Sometimes the women of the household, they might do a little, and then they say, oh, I've been busy all day, right? And it could be that they've been busy on social media or so and so. But these are things which are happening in our homes, things which we are doing in our homes. It's like we tend to show a different aspect to the people. We want to make them look that we have done something, or we are doing something, or we have really worked hard. And a lot of the times it's just a feeling which we want the other person to feel that we've done something big, or we've worked hard. And this is something which we need to overcome, Sayyid Sahab. It's what we do. आपने शुरू ऐसी चीज से किया, घर से किया है. उसमें दोनों सिनेरियो होते हैं. For example, if you go home and if you see that your jubba or your shirt is not been ironed, and if you requested why my shirt is not been ironed, is done or not, I haven't got time, I was busy, let me do it now. आप दोनों सिनेरियो देखिएगा. I'll do it now. अब रिस्पॉन्स क्या होता है? यानी बात खत्म हो सकती थी, रिस्पॉन्स ये आएगा, what have you done whole day? कहाँ बिजी थी? गप्पे लगा रही होगी, दोस्तों को फोन कर रही होगी, सहेलियों को सोशल मीडिया पे बैठी होगी. तुमने किया क्या है? अब सामने से भी फूलों के गुलदस्ते आते हैं. What have you done? You've been out in your office in the AC,
with the full heating there, cup of tea 6 or 7 times. आप कौन सा हल बैल चला के आ रहे हैं? आपने कौन सा पहाड़ खोदा है जो घर पे आ गया? अब बात जरी से निकली, आगे बढ़ना शुरू हो गई है। मैं दोनों तरफ का रिस्पॉन्स होता है, मैं घर संभालूं, बच्चे संभालूं, हांडी संभालूं, आई हैव डन दिस होल नाइट। मैं बच्चों को भी देखूं, सुबह उठ के करूं, और आपको लगता है कि मैं कुछ करती हूं, आप खुद क्या काम करते हैं? अब बात थोड़ी सी हुई थी, लेकिन हफीज भाई बात कहां पहुंच गई? होना क्या था? सेकंड सिनेरियो में अर्ज करता हूं, have you ironed my shirt? No, sorry, I was busy, let me do it. सेम यहां तक। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होना था? नहीं, आप रहने दे, because you done a lot every day. बच्चों के लुक आफ्टर की आपकी भी काम होता है, मैं खुद कर देता हूं इसलिए। अगर आपका ये रिस्पॉन्स होता और सामने वाले का भी ये होता कि नहीं नहीं नहीं, आप भी तो सुबह घर से जाते हैं ना, दिन भर काम करते, थके हुए होते हैं, सर में दर्द हो फिर भी जाते, हमारे लिए काम करते हैं, वापिस आते नहीं, स्त्री मैं करूंगी। अब अगर घर में ये माहौल हो जाए, जस्ट अ स्लाइटली डिफरेंट, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन क्या है, अदर साइड वी वर टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स, और दूसरे हैंड पर हम दूसरों के राइट्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना सा है, हम जब सिर्फ अपनी बात नहीं, दूसरों की बात करके मीठी जबान से, मीठे अल्फाज से बात करना शुरू कर देना, ये मामला ही खत्म हो जाए। होता ये है कि फूलों के गुलदस्ते आ रहे होते, वो भी गमले के साथ। अब गमले के साथ आए तो वो सड़ी फाड़ते हैं। तो दोनों सिनारियो होते हैं, हस्बैंड वाइफ। जब आपने घर की बात की ना, होता है दोनों को देखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? You know, when you said that, oh, I will do it. We do say that, but it's the way it comes out. So I will do it. Meaning telling you, you need to do it. It comes in a sarcastic way. Yes. असल में ये this is caring others. अब अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल राइट्स एज वेल, नॉट ओनली माई राइट्स, माई वे और नो, नहीं नहीं, दूसरों के राइट भी समझने की बात है। अगर आप ये कह देते कि नहीं, और सामने वाला भी ये बोले कि नहीं नहीं, आप भी तो दिन भर काम कर रहे हैं, बात तो शुरू एक ही तरीके से हुई थी, लेकिन रिस्पॉन्स ने उनको झगड़े तक पहुंचा दिया। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता तो शायद ये बात ना। तो व्हाट डू वी डू दीज थिंग्स एज वेल। क्या कहते हैं वसीम भाई, आप क्या लेकर आए आज? I just started on this topic straight away. But so yes, in regards to this, what do we do? This is a question as well, and this is a question that a person is faced with throughout his life. Many circumstances, many things come our way, whether a person is young, whether a person is old, whether a person is working or not working. We are faced with many situations, and either we ask ourselves, what do we do in this situation? Or we ask someone with more experience that what do we do in this situation? So obviously we're faced with this. One major problem that unfortunately is happening in our society is, for example, now we're sitting in our car. We've had a burger, we've had a drink, we've had a can, we've got a bottle. It's all finished now. What happens is the window comes down and the bottle, the rubbish, everything goes out the window. Now we're walking down the street, we finish something off, and instead of throwing it in the bin, we throw it right on the floor, meaning right in the heart of the center. Now see, in regards to this, Islam has described cleanliness as the half of Iman. It's half of your Iman. Now in regards to this, unfortunately, we see in our community, we see in our society, that unfortunately people, they don't pay attention towards cleanliness anymore. It's all about, I can't go to the bin. I'm so lazy, I can't go to the bin, I'll just throw it anywhere I want. But if we look at it, Islam has told us right from the start, as soon as a child is born, what's the first thing you do? You clean the child. Then what happens is, until the child gets mature, the parents look after the child. Then the child, once he gets a bit more mature, he starts to look after himself. And then what happens? Once the person passes away, you do the ghusl al-mayyit, you clean the body to prepare him for the hereafter. Islam has given us this whole rota that you must remain clean. But unfortunately, in our society today, we're throwing rubbish here, and something else that happens to yourself. That before a person throws the rubbish, he'll look around. He will look right, he will look left. He will look forward, he will look back. Is anyone watching me? Is any police watching me? He knows that if I throw rubbish on the floor, I might get a fine. He doesn't care about, what Allah Azza wa Jalla has mentioned, but he cares that, look, the police, if they see me, they're going to fine me £60, £100. So he's more worried about that. But Islam has described cleanliness as 50% of your Iman. And so, yes, in the last 200 years, there's been many inventions, the X-ray machines, the mobile phones, the tablets, the computers, the internet. But the scientists, the researchers of today tell us that many things have been invented, but the best things that have been invented in the last 200 years are those facilities, those items that help with the cleaning. So this is how much importance there is towards cleanliness. So what do? We should keep our society, we should keep our home, and we should keep our areas and the masajid clean, inshallah. अपना घर तो साफ ही रखते होंगे,
باہر کا جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی ہے, یا پڑوسی کی فکر نہیں ہوتی ہے, کچرا اٹھا کے باہر ڈال دیتے ہیں نا, اکثر برش بھی کرتے ہیں نا, دیکھا ہے. تو وہ گھر سے اتنا آنے کے جسٹ کامن سینس کہ آپ وہ لے لیتے برش اٹھانے والا, آپ نے کچرا جمع کیا, اس کو جمع کرتے پٹ ان دا بن. آپ کیا کرتے, آپ نے بڑے برش سے نکالا, برابر والوں کے سائڈ پہ ڈال دیا. آپ نے ڈال تو دیا, آپ کو کیا لگتا ہے ہوا واپس لے کر نہیں آ جائے گی؟ کل کو وہ بھی یہ کرے گا, جو آپ کر رہے ہو کل کو وہ بھی یہ کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا اچھے نیبرز کی. اگر دیکھیں نا, جیسے بن والا بن لے کر گیا, آپ نے دیکھا اس کا بن ہے, آپ نے اٹھا کے اس کے سائڈ پہ, کل کو آپ دیکھیں گے وہ بھی یہ کرے گا, وہ خود بخود آپ کے گھر کے آس پاس کو صاف کرے گا جب آپ نے ایک دفعہ یہ کام کر دیا. لیکن ہم خود, جس کو صفائی کی عادت ہوگی نا, وہ کچرا دیکھتا نہیں ہے, فوراً اٹھا دے گا. اور جس کو گندا رہنے کی عادت ہے وہ پھر ویٹ ہی کرتا رہے گا, کوئی اور آ کر اٹھائے گا. تو یہ اسلام کو پسند نہیں ہے گندگی. اسلام کے اندر صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ what do we do, ہم میس بہت کرتے ہیں. تو کھاتے جہاں پر ہے, اٹھتے جہاں پر ہے, تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا کھانے پینے کا, اٹھنے کا, صفائی کا. اللہ کرے کہ ہم اس طریقے پہ اترنے والے بن جائیں. So just want to add to what we're talking about cleanness, where we help out filling someone else's putting rubbish somewhere, and that is something which also we see which is done is someone's hired a skip. His skip is in front of his house. At night you find people coming out and filling their skip. Now someone's paid for it, he's obviously got to fill his rubbish up there. But no, someone's coming out at night with bags and with rubbish of their household, and we fill their skip up with that rubbish. He gets up in the morning, sees his skip being full with rubbish. Where it's come from? Whose is it? Sofa, wardrobe, everything is thrown to the skip. بلڈر نے مجھے بتایا, پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, وہ کہتا ہے اس نے نا کیا کیا, تھوڑا کھدائی کر کے نا, تو گھر کے آگے تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے ہاؤس, تو کہتا اسی میں بھرتا رہا. بولے بھائی اس کو اٹھا لو. بولے نہیں, اسکپ لا کے رکھ دی نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ نے یہ 2 دنوں کے بعد گھر کا کام نپٹنا ہے, ایک ہی رات میں اسکپ بھری ہوگی پڑوسیوں سے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. لوگ گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور بھر یعنی اس قدر لوگوں کو, مطلب لوگوں نے معاشرے کو خراب کر دیا ہے. اور اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وی بلیمنگ ادر پیپل, ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم خود کتنے صفائی پسند ہیں, ہم خود کتنے, کب باہر کچرا ہم نے اٹھا کر رکھا, کہیں خود دیکھا کسی پڑوسی کے آگے کوئی چیز ہے, اگر ہم خود اس میں حصہ نہیں لے رہے تو پھر جو ہو رہا ہے وہ پھر سامنے ہی ہو رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ حفیظ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. حفیظ بھائی کیا کرتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں, آئیے حفیظ بھائی کے تاثرات لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی ماشاءاللہ تساں ٹاپک جڑا آندا نا, اے تے شروع چ تساں ماشاءاللہ ہے کہ پہلو یہ دسو کہ ساری دیہڑی کیا کرنے ہو, ہم سارا دن کیا کرنے ہیں اساں. اچھا پھر اس بعد پھر گل آئی, پھر ساری زندگی پر گل آئے گی کیا کرنے ہیں. یہ جڑا اس نا جملہ نا اساں کیا کرنے ہیں, یہ ایک میں سمجھنا کہ تساں نے طرفوں ایک احساس کریٹ کرنے والی گل ہے مسلمانوں نے وچ. روز کیا کرنے ہیں تو ساری زندگی چ کیا کرنے ہیں. میں سمجھنا بچہ پیدا ہونے سو کی نہیں کیا کرنے ہیں اساں, اس کی بڑا کرنے سو کی نہیں چلنے تک, قبر نے لانے تک کیا کرنے اساں, سارے اس کی دیکھنے کی بات ہے. کیا اللہ رسول تے اس نے جڑی باؤنڈریز ہیں اس نے اندر کرنے ہیں یا کیا کرنے ہیں. جیسا ماشاءاللہ انہاں کرانے حوالے نال بھی گلاں کیتیاں تے گھر اندر اور معاملات ہے, باہر اور معاملات ہے, اساں کیا کرنے ہیں. اور اسی طرح جڑا تساں یہ ربش نے ماشاءاللہ دیتا, تے اسی چ گل یہ ہے کہ میں ایک گل کری پھر گیا ٹرنے ہاں, تساں تے انہاں تے بیگ نہیں گل بائی نا. اور چونکہ میں سمجھنا اس سے پہلے انہیں بھائی جی کر رہے آئی لڑائی مار کٹائی مار داڑ, سوچنے نہیں بات ہے. وہ بندہ جڑا اچھی لڑائی مار کٹائی مار داڑ کرنا پیا, یہ کرنا پیا, شاؤٹ کرنا پیا, گھر لے آئے گئے ڈری جانے, گھر لے اندر اشنا تو مطلب کوئی اس کو نہ بڑی گیا, کچھ ادھر چلا گیا. اے بندہ اس نے پرورش کتھے ہوئی ہے. اللہ ٹھیک ہے. ان سوچنے والے وہاں یا نہ گل کرے تو سیانہ قیاس کرے, یا نہ مطلب بچہ کوئی یہاں پہ بندہ گل کرنا نا سیانے غور کرنے کیا گفتگو دیتی. ٹھیک ہے. اس کی انہیں مثال دیتی, اگر کچھ کار ہے تو اتھے اس کرے آبزرو کرنے والے کہ سوچنا چاہیے نا, کیا وہ جڑا بندہ اس ویلے جو کچھ کر رہا کیا اس نے بچے اس کو سکھ رہے کہ نہیں سکھ رہے. یہ بندہ جڑے نے ڈسکرائب کیتا نا, ایک کو سکھی تے آیا وا کسا کرے وچوں, وہ تکنا رہا اسی کیا کرنا ماڑا ابا ماڑے کار کیا ہونا, یہ اسے پروڈکشن ہونی. یاد رکھو اصل کوئی بچہ اشنا نا
اس نے بیہیویئر سوں اس نے گلاں کرنے سوں اس نے ایروگنس سوں پتہ لگی جانا اس نے گھر وچ اس نا کیا چچور گھر والے نے کیا مسئلہ آ ٹھیک ہے انہیں تو سکپ نے مطلب کہ اس بن نہیں گل کی بیک نہیں بزرگ سے تو شاید میں اگر پڑھنا لا پیا تو انہیں انہوں نے گل زیادہ عبداللہ بن مبارک سامان بھجوایا نے کو رہا ان کارٹ فلا جائی رہا تو کوئی بندہ آیا تو ہاں جی کھاتا ماڑا بھی دوائی چھڑوتا ہے یہ تو انہیں پورے مطلب کچرے نے بیگ نہیں گل کرنے نے اور دیکھو اتھے میں نے شریعت نے اندر جو گل کی نا اسا یہ تکنا کیا اللہ اور رسول نے دم کر رہی ہیں اس نے اندر باقی گلاں تو جب بعد کرساں معاملات کیا ہے عبادات کیا ہیں سارے کیا کرنے پہ اساں ٹھیک ہے انجام کیا اسی اس نا اور کس کرنے پتہ بھی آ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور پتہ کرایا کسے کو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو کرنے اس کے آنے جی ہاتھ ایک دینا وہانے تک اس ریڈی والے نال میں اس سمانے نہ صرف سودا کیتا ہوا اس خطا نہ نہیں کیتا سکپ والے جڑا بندے منگوایا اس نے کو تے ایک پیپر بانے نے بھی اجازت کرنی چاہیے نہیں ہے ورنہ کل کہنے تو پورے کچرے بیگ نہیں گل کیتی تے ڈر لگنا سنی تے انہاں گلاں کی سنی تے انہیں نہیں پائی اس ریڈی والے کو کوچبان کو اجازت کین اے ہاتھ میں دے سکنا کہ نہ کیونکہ اس شامل نہیں ہے سبحان اللہ سبحان جی اور اتھے تساں دیکھو ماشاءاللہ لیکن گل یہی ہے یہ احساس ذمہ داری ہے کہ میں اساں کیا کرنے ہاں کیا اساں ٹھیک کرنے ہاں کہ اساں غلط کرنے ہاں مثلاً اس تو تساں اندازہ میں دسیا نا بچہ روڑی پہ بچہ کیا کرانا چاہیے نا اوکرا میں پڑھیا سا ایک اساں نہیں پاکستانی معاشرے چیز نہیں پاکستان چیز اسپیشل ہے جڑا بچہ رونا اس کی اور مارنے چپ کرانے واسطے بچہ اگر رونا ہے تو کھنا سا کیا کرنے ہاں بچہ رونا اسی تکلیف دور کرو اس نا مسئلہ حل کرو کیا تا پکھا ہوا ہے کیا تک پیشاب کیتا ہوا ہے کیا تا ناپی گندی ہے لیکن اساں نے ہر کام یہ یا تساں ہمارے کو پوچھو حفیظ بھائی تساں کیا کرنے پہ ہو بچہ رونا پہ آتا ہے تربیت کی کمی ہے اصل میں جو بات کر رہے ہیں نا ہم تعلیم پہ بہت فوکس دیتے ہیں ایجوکیشن یہ یاد رکھیں ایجوکیشن میں کوئی ویکنیس ہوگی نا کوئی کمی ہوگی اس کو تربیت تو ڈھانپ سکتی ہے لیکن تربیت میں کمی ہوگی نا تو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی یہ یاد رکھیے تعلیم تربیت کو نہیں پورا کر سکتی ہے تربیت جو ہے نا وہ تعلیم کی کمی کو پورا کر سکتی ہے کیونکہ ادب بہت ہے اسلام میں علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہیں تھا تو اسی لیے آج آپ دیکھیں نا کالج یونیورسٹی ادھر پڑھے ہوئے کہتے ہیں ہاں ایجوکیشن کی طرف فوکس ہے حفیظ بتا رہے اس کی تربیت کہاں ہوئی ہے اب تربیت کسی اسلامی ماحول میں اسلامی یونیورسٹی میں ایسے کلچر میں ہوتی جہاں پہ رسپیکٹ بتایا جاتا نیبر رائٹس ہسبینڈ رائٹ وائف رائٹ چلڈرن رائٹ پیرنٹس رائٹ یہ بتائے جاتے تو وہ یہ چیزیں نہیں کرتا تو ہوا یہ کہ ایجوکیشن پہ فوکس ہے لیکن تربیت پہ فوکس نہیں ہے اس وجہ سے اس وقت جو ہے معاشرہ بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے تو میں یہی عرض کروں گا کہ تربیت پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے علم کی طرف تو فوکس ہے ہی ہر دوسرا چاہتا ہے کہ اچھی ایجوکیشن ہو اچھی تربیت والے بہت کم ملتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ بگاڑ نظر آ رہا ہے Sayyid Sahab, before I go on, just for the viewers of Madani Channel, Alhamdulillah, there are things which we are discussing at this moment, but there are so many things in the views of Madani Channel's mind out there. If those who are watching, send some messages in things which we might learn from also. What do they see what people do as well? So alhamdulillah, it's a good opportunity. We have this topic. This is what this program is, alhamdulillah, this path to success, that we, alhamdulillah, together to able to perfect our society, to make our society better. Alhamdulillah, this is a great opportunity and things which we are doing. And everyone has their own experience in this. There are so many things which we are doing and everyone will come with their own unique stuff which may bring a smile on someone's face or will make us realize. Sometimes what happens is people are doing these actions but not realizing this action is wrong or not. We continue to do it's like just the example of so quickly we tend to backbite regarding someone. We speak ill of someone, or he was like this, he did this. And when you try to explain them, this is backbiting. No, but I'm speaking the truth. So this shows that when we are doing these type of actions, we're feeling that these actions are okay. So, these examples, little examples which we are giving, these examples are there to us to reflect that these actions are wrong. We need to be able to rectify ourselves from these actions. And these examples, everyone has examples and experiences of their lives. People do so many, for example, say it's up,
what we see with our situation, with our traffic today on our streets, on our the streets were built, there weren't many cars. Now there's so many cars parked on the both sides. What you find so many times, and I've seen it on my road many times, that you come out in the morning, you find your side mirror's been ripped off. Now someone's hit it and he's not bothered to stop, he's not bothered to find out who's hit the car. Never mind just the side mirror, someone hits into the car, scrapes the full side of the car, drives off, don't care. People are not having the fear that how will I give account for this? I remember, I know, alhamdulillah, there are people out there who have this. One of my neighbors, I was really pleased that he did this. He was driving with his van and he hit someone's car. Now he didn't know whose car it was, so he come and asked me, do you know whose car is? He's asked a few of the other neighbors, do you know whose car this is? No one. Then what he did, he wrote a note. He put it into the windscreen and left it with his number on there, that I have hit your car, I don't know who you are, who's your car, please contact me and we can take this deal forward. Alhamdulillah, there are people out there who are doing like this, but what we are doing is the opposite. Any way to get ourselves cleared, to get away. But the reality is we can get caught for this, and we will get caught for this on the day of judgment when we got to give account for it. So these are things which we are doing, Sayyid Saab, out on our roads, even in parking. People park in front of people's drive, and someone's had his drive dug or made. He spent money. He's got the right. That no one could park in front of. People park their cars. They go off. Your person is looking. Who's coming? Maybe it's an emergency. Someone has to take someone to the hospital. Someone's blocked his drive. And how are you able to explain to these people? यहाँ तो घर की बात कर रहे हैं. Even you come to pray, even especially जुम्मा time, आप जुम्मे की नमाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोगों की तकलीफ का बाइस बन रहे हैं. ये किसने आपको कह दिया है? मस्जिद में आ रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, किसी की ड्राइव ब्लॉक कर देते हैं, किसी की गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं, उसको जाना है, उसकी इमरजेंसी. आप ठीक है, आप नमाज पढ़ने आए, अल्लाह की इबादत के लिए आए, लेकिन ये थोड़ी राइट दे दिया गया कि आप दूसरों को जो है वो नुकसान पहुंचाते जाएं. और जो ये इन्होंने बात की, वेरी कहते हैं ना, रेयर केसेस होते हैं जो ऐसा होता है तो फाइंड, वरना तो ज्यादा रन अवे वाले केस होते हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट करके रातों को मार कर निकल जाते हैं. We don't take other people's feelings into consideration, how it's going to affect them, what consequences it's going to have on another person's life. Now, if you look at the Sayyid Sab today, what happens, the major airports around the world, Heathrow Airport, every 45 seconds there's a plane taking off or a plane landing. Now, these kind of airports, if you look at it deeply, all day there's going to be planes taking off and planes landing. But after 11 o'clock, it'll be very restricted. There's not going to be many planes taking off. What's the reason for this? The reason for this is because people are sleeping around. The people who live around the airport is going to disturb them. So this is why this policy is coming to place, that which try to cause less disturbance to the people. Where has this come from? If you look at the life of Sayyidina Farooq Azam radiallahu anhu, when he was Caliph, it's mentioned that he stopped the camels arriving in Medina to Munawwara in the evenings. Why? Right. Because when the camels would arrive, they would make noise, the sounds would come, and this would disturb the people. Allah. So 1400 years ago, Sayyidina Farooq Azam radiallahu anhu, in his amongst Medina to Munawwara, he explained this, that look, in the evenings, no one should disturb the people because this is the time for rest. What's happening in our society? Abdul Bhai, today what happens is that, there's a wedding, 11 o'clock at night, 12 o'clock at night, 1 o'clock at night, everyone comes back home and the fireworks are going off at 11, 12, 1 o'clock at night. Meaning the whole road, the neighbors, everyone's sleeping. Fireworks are going off at night. Then if you've spoken about driving, 12, 1 o'clock at night, full blast, sign is coming from the car. Meaning you're parking in the car, the neighbors are all disturbed because you're blasting the tunes and everything like that. So definitely we should take other people's feelings into consideration, inshallah. वाकई फीलिंग की बहुत कहते हैं ना कि कमी है. वो हर कोई अपने ही हवाले से सोच रहा होता है. अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम. औरों के काम आने पे तवज्जो दें. जी शाह जी, बहुत ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ एहसास नहीं बात है. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਟਾਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਵਾ. ਤੂੰ क्या करना है, असा क्या करने आ रोज. एहसास उसी ना फिर पता लग सी इस नाल मैं ज्यादती नहीं की, इस नाल मैं ज्यादती नहीं की. अच्छा हुण इसने विच तुसां ये देखो, इन्हें किता हने घरों शुरू करो, चलो घरों शुरू करो, बाहर निकाली ना. मैं भी दस्या ना, एक दिहाड़ी ना असा तक जायजा कि नहीं है ना अपना कि असा क्या करने. थोड़ी देर पहले गल की ना, इल्म ते था, तरबियत को नहीं. इल्म किताबां च, इल्म हुण तक मीडिया विच सारा.
तरबियत सिर्फ नेक लोगों को बेहतर हो सकनी, ये मीडिया सारा तरबियत नहीं कर सकना, इस तुसां तक एक चीज़ कन्वे करी छोड़ी है कि नो हूँ अगे चाहना कि नेक लोग हो। मसलन कार मैं तुसें दस्सन लगा, बच्चा है फर्ज करो, ठीक है, हूँ बच्चे की असां तरबियत कर सकने, मैंने दस्या ना वो बच्चा सीखना पे आबे को कि मैं भी बड़े हुई तो ये करना, क्यों जो कुछ बच्चा सीखना बाने जो कुछ इतने नहीं बच्चे उसको सीखने तखी थे सीखने सही जा पुत्र सही जा जुल्द सवेरा तू पार्क खड़सा जी सही जा। हूँ इसकी पता है कि मैं इसके पार्क नहीं खड़ना, कल नीस ने खड़िया अगर अब्बे या अम्मा ते बच्चा समझी जासी 2 या 3 दाड़े अबे झूठ मारना जी, ठीक है। अच्छा बच्चा इधर जिसे ने पुत्र मैं मेरे सुन्नत नहीं सारी मसाला में दस तरबियत असन नहीं पुत्र इधर आ जा इधर, अच्छा बच्चा नहीं इशना उसने कोल, ठीक है, वो उठसी तो जैकेट मामाशी बच्चे की पता लग सी कि उन बाहर जुलिया, हालांकि उस मारो इस झूठ सारा किता ड्रामा, ठीक है। उन बच्चा अगर आया तो सब बिलफेल झूठ बोलने पे उस वेला है, ठीक है। ये तरबियत असा बच्चे की दे रहे होने, फिर थोड़ा जिहा बड़ा हो जाना आना यार तखो यार चंगे बच्चे इसने झूठ मारने, ये चंगे बच्चे जिसने चीटिंग करने तो कुछ गिलास रोड़ छोड़े मैं पूछा कुछ दा इस वास्ते कि अगर गिलास टूटी गया सा टेई पिया सा तो पूछो जी कुछ तोड़िया मारे को टेई पे टूटिया तो कोई बात नहीं पुत्र आइंदा एहतियात करे इस तरह, ठीक है ना। और इस तरह ही फर्ज करो बच्चा निक्का जा आया, ठीक है, बच्चा निक्का आया उसने को प्याला जा चाया वासस दूध सा कुछ और डुली गया, ठीक है, तो फिर डोली छोड़िया इसकी ए सेंटेंस ए आ कि यू तू जानी बुझ वो डोलना एक चीज ही लेकिन असल एहसास नहीं साहने क्या यहाँ पे, और ए छोटे बच्चे से कोई नहीं करे तो उसने मतलब के बच्चे ने माऊ तक असल यही होना कि गल करने वाले ऐसा सोचने ना क्या गल कर लगे हैं। सो थोड़ी देर बड़ा अच्छा दिता, बल्कि मैं तो उससे और भी आना चाहना सा शर्ट इस्त्री करने सो बाने से हो बीवी की शर्ट करा इस्त्री आपको करी ना, आपने कपड़े आप इस्त्री करो ना, सरकार ने सुन्नत से आपने काम आपको करने होने से तो तुम बीवी को क्या कराने जी आज तो आपको कसो ना तो क्या हो गया जी, नाराज तो नहीं नाराज नहीं है, बात कर रहे हैं बात कर कराने से क्या हो गया नहीं ना बात ये है आपकी मसला हो जाए टीवी बच्चे नहीं होगा इंशाल्लाह, बच्चे आपके देखेंगे ना यार अब्बा अपना काम खुद करता है, बच्चे भी आप देखिए यार अब खुद करते हैं, ठीक है। तरबियत कैसे होगी किस तरह से तरबियत दसो ना, हम करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, तरबियत होगी। बहरहाल माशाल्लाह काफी जबरदस्त हफीज भाई के मदनी फूल हैं। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं? Say so, I just want to turn a bit different because alhamdulillah the people who are watching Madani Channel alhamdulillah they have some link with religion, with the deen, alhamdulillah, some understanding of deen, and I want to talk about what we do in the matters of religion, the things which we are doing, good actions which we are doing, and how at times we are wasting them actions, or how what we are doing them actions in riyah. For an example, namaz, you take salah for an example. When we performing salah, how are we performing salah when we are performing on our own, and then how we are performing salah when we are in the masjid? There's a difference. Or how are we performing salah when there is someone watching us, and how are we performing salah when there's no one watching us? Again, this happens with our actions. Then if you look at other actions, for an example, fasting. Now I want to go on to the nafli side of things, because for fast we have to fast, and everyone, it's nothing which we can hide, it needs to be aware. But when we fast on a nafli base, we want to sort of reveal it out to people. We need people to know that I am fasting today, and then we'll look for excuses or ways to get that message out to someone that I'm fasting. Maybe we'll hold our head and we'll say, I've got a bad headache today. Why have I got a headache? I kept a fast today, and it's been a long day. So we're revealing our actions. Or somehow or another we want to come out with the, really thirsty, right? Because I've kept a fast today and my tongue's gone dried. These are the ways we're mentioning, last Monday I fasted, and this Monday I couldn't fast. Somewhere or another, someone's gone to Hajj. I went to Hajj 1996, and then 2005, and then and then they reveal, one Hajj, okay, all the 5 or 6 Hajj we have done is been revealed. Umrah this much times, all these actions we just mentioning out to us. And then on top of that, say, yes, there's other things now. Outside our house, we have a board stuck, Haji so-and-so. Al-Hajj. Al-Hajj, Hajj. And someone asks you, what's your name?
Haji so and so, right? Again, revealing our actions. Now these are virtues, deeds, these are good actions, but we want others people to know. We want people to be aware of our actions. And if you, every aspect, when someone's giving sadaqah, same again, Sayyid Sahab, giving sadaqah, I've built this masjid, so and so, that poor family in Pakistan or some part of the world, alhamdulillah, I paid for the whole marriage and everything, alhamdulillah, built a house for them, we dig a well. Everything is being revealed with our actions. Although Amir Sunnat Damat Barakatum alayhi, the tarbiyat Amir Sunnat gives us on this, hide these actions. There's no need to reveal. Alhamdulillah, understandable when you want to give targheeb, when you want to give a mindset to someone, and you mention it. Even then, Sayyid Sahab, alhamdulillah, there are brothers out there who will mention not themselves that I did this action. So and so, a brother has done this. Alhamdulillah, look at the reward he will gain. We can give the mindset through that way as well. But we have to mention our own actions. I did this, I did this, I've done this. And it's like, इसमें दो पहलू है ना. पिछले दिनों निगरानी शुरा की तरबियत फरमाई कि उसकी इंटेंशन क्या है. ये तो इन्होंने मेंशन किया और वाकई ये एक है कि जबरदस्ती बयान कर रहे होते हैं. आज के दौर में तो वैसे ही पता ही नहीं चल रहा ना कि नियत का तो वो सीखा ही नहीं ना इल्म. जब इल्म ही नहीं सीखा तो पता क्या कि नियत होती कैसे. नहीं, मैं तो तरगीब के लिए दे रहा था. वो तरगीब के लिए किसको दे रहे, तो उसने क्या करना है तरगीब के लिए, उसको क्या पता कि आप क्या चाहते हो. तो आपकी नियत अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे कि यार बस पता चल जाए किसी को कि मैं इतना इबादत गुजार हूं, मैं इतना हूं. ये दूसरा पहलू ये कि हमें बदगुमानी नहीं करनी. हम क्या करते हैं कि व्हाट डू वी डू, स्ट्रेट अवे हम बदगुमानी का होता है ना, वो कीड़ा चिपका हुआ इधर, वो लगा और वो अंदर ही अंदर ये जो भी कह रहा है ना, वो अब बोलने लगा दिया मैं हाफिज ये है, वो हाफिज नहीं भी है, ये हाफिज ही नहीं है, लगा हुआ उसके पीछे. भाई नहीं करे. आज के दौर में मतलब मैं आपको एक अर्ज करूं, आज के दौर में एवरीबडी लुकिंग फॉल्ट इन ईच अदर. क्या बाप, क्या बेटा, क्या शौहर, क्या औलाद, क्या कोलीग, क्या पार्टनर, क्या बिजनेस पार्टनर, क्या मस्जिद कमेटी, क्या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई एक दूसरे के ऐप ढूंढने में लगा हुआ है, एक दूसरे की गलतियां ढूंढने में लगा हुआ है. कोई तो ऐसा हो ना जो गलतियां ढूंढ रहा हो बल्कि इग्नोर कर रहा हो, माफ कर रहा हो, ये ठीक होगा यार, ये ठीक होगा, कोई बात नहीं, मैंने गलत देखा होगा. कोई तो ऐसा आ जाए ना, हम बिल्कुल लेकर बैठे में हर बस गलती मिल जाए मुझे फिर छोड़ना नहीं है. इस कदर माशरे को हमने खराब किया है और इसमें सबसे बड़ा किरदार आप देखेंगे हमारे आसपास के हम लोगों का ही होता है. कोई बाहर से नहीं आ रहा है कि उसने ये किया, भाई उसने तो चलो कर दिया अपनी इबादत का बता के, आपको किसने बोला है आप जाकर दूसरों में डंडोरा फिरते रहे, तो ये भी तो गलती है ना, ये भी तो गलत चीज है ना कि आप खामखाई किसी के ऐप के बारे में जाकर जो है वो लोगों को बताए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है. मैं पिछले दिनों पढ़ा एक उसकी बात थी, हफीज भाई और वसीम भाई, एक औरत ना सीखने की बात है, किसी ने कहावत लिखी है कि एक आदमी कहीं जा रहा था and discover the things, ठीक है ना, वो कहता ना तो अंडर कवर मामला था उसका, और कोई लेके जा रहा था, किसी ने पूछा क्या है इसके अंदर, तो उसने बोला अगर ये बताना होता तो अंडर कवर थोड़ी लेके जाता. मतलब इससे सीखने को मिला ना, अगर आगे लिखा हुआ है कि सीखने की बात है, अगर उसको बताना ही था वो छुपा क्यों रहा था, वो ढक के क्यों लेकर जा रहा था. हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम खामखाई तफ्तीश में लग जाते हैं, हम उसका दूसरा रुख देखने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का अपना सुकून बर्बाद हो गया. ये एक बहुत बड़ा हमारे आज के अंदर हम कहना है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि हम लोगों के ऐप में, लोगों की गलतियों में, लोगों के मामलात में, उसके क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, गाड़ी कैसे ले ली, इन्हीं चीजों में फंसे हुए. So yes, I just want to, mashallah, it's good that you brought this up so the viewers can understand both sides. Ji. But majority of the time what's happening is we just generally talking. Now because it's a time of social media and post and everything, before a person could hide these things a lot more easier. Now what's happening, as soon as someone's done a good action, it's been posted. It's been put up, whether it's put up on social media, or we get it out. And sometimes it's very difficult that we are what we're doing is we're making other people involved in this sort of badgumani as well, because of posting our actions. Like if there is no need to post our actions, why are we posting them? Involve someone else, and this is something else which we need to ponder over as well. Avoid such actions which can put someone else into a sin as well. This is something else which we are doing in society, putting everything we have done. There's one side where whatever food is being cooked, you take a picture and it's been posted,
right? And then the religious side, you're doing something maybe, say something. It's funny sometimes. There's a brother once that he says, "Look, I want you to take my picture," and I said, "Okay," and he just sat down and he raised his hands like this and he was making dua and he goes, "I want you to take my picture in this form." Just think how sometimes we are going into this position. बोलो काबे के उधर भी खड़ो के ऐसी याद खड़ा कर देते हैं झूठी दुआएं. So it's जो very है ही नहीं दिल में ही नहीं है रब तो जानता है ना. It's very difficult time, and this is especially in ibadat, Sayyid Sahab. We need to really focus. Are we really doing? And I find it very difficult, especially when your own actions and you put it on your own profile. How to able to really? It really makes me think. How can I put my own good actions on my profile to make everyone aware that I am doing this? असल में प्रॉब्लम क्या है कि नई गाड़ी है, टेक अ सेल्फी, पुट ऑन द स्टेटस. न्यू मील, टेक अ सेल्फी, पुट ऑन द स्टेटस. बर्थडे, माय बर्थडे, केक की पिक्चर लें, खींचिए, चले जी स्टेटस पर डाल दीजिए. गाड़ी ली है, न्यू कार, टेक अ सेल्फी, पुट ऑन द. शादी हो गई है, चले जी अभी पिक्चर डाली, इसके ऊपर डाल दिया. हज उम्रे पे जा रहे हैं, चले जी उस पर डाल दिया. हालांकि नहीं पता कि पहले मैंने कहा नजर जो है ना या नजर लगती है. आप अपने बच्चों की जो है ना वो तस्वीरें लगा रहे होते हैं डेली. हम समझा पहले भी अर्ज की है कि ना फिर नजर लगती है, फिर कहते हैं बच्चा बीमार रहता है, हर वक्त रहता है. आप पोस्ट क्या कर रहे हैं, नियत क्या है, क्या चीज है, ये पहले गौर कर लिया कर. ये इल्म में सीखना पड़ेगा. शाह जी ने माशाल्लाह बड़ी अच्छियां गल्लां कीतियां होन, लेकिन कितने लोग समझने उसने क्या नभाया क्या है जे आखसन जी. अच्छा तो उस आया अपने उम्र ने दसिया 1990 गया ता क्या हो गया फिर. जो बाना जी हाँ मैं रोजा रखा सा ता क्या हो गया फिर. केड़ा गुनाह है इस च. गल यही सोचने नहीं क्या वो समझने में ये पे कि क्या आना चाहने. इसने भी एक बड़ी अक्सरियत चूंकि असन नहीं वो कहने उलमा को दीन को दूर है. वो समझने उसन शायद यार मैं देखो बैठे जिन्होंने सन गल्ला करे. देखो इससे जो मैं समझ सा थोड़ा कि थोड़ा डीप जाई ने इसने थोड़ी जी बंदा वजाहत भी करा. मसलन वो जिस इन्होंने अज पर याद आया ते वो बुजुर्ग गए कुछ को सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ते पर उस जदों खाना आने लगा घरैला नौकरा की आखना वो जड़ा मैं दूई बारी अज्जा पर गया सा ना तो उथों जड़े भांडे में आंदे से ना उसने आन. ठीक है. अच्छा हूं कोई आखसी हाँ जी आया ने तो फिर क्या हो गया ना. गल यही है शरीयत ने अंदर अगर तुसा कोई नेकी नफली जड़ी तो जाहिर होनी है तो कोई नमाज पढ़नी है ना. जेड़ी नेकी तुसा इस वास्ते कुसै की बाने हो जे उसने दिले विच तुसा नी इज्जत बदा है जी. वो वाकसा यार 4 मंडे रोजा रखना साहित है ताई तुसा बाई ना. अच्छा जी अज पर गया सा, अच्छा जी अज भी करी आयो ताई तुसा बाई ने तुसा की फिर इज्जत करा तुसा नहीं. या फर्ज करो तुसा जाने हो दुकाना पर और जी मैं जुलिया उमरे पर तो चंगा जड़ा ना हराम दिया उम्मत इसलिए बाने ने कहा कि तुसा नहीं थोड़ी जी इज्जत हो जाए, तुसा नहीं थोड़ी जी प्रेजिंग हो जाए. ये चीज इबादत जेड़ी असा करने अल्लाह वास्ते करने. सुफियान सौरी भी उन्हें क्या कि यही है सर दूसरी दफा अज पर गया मतलब उस दसने की कोशिश की मैं 2 अज किते. तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला ने क्या आया अहले तुसा भी माड़ी पिछली दफा इसलाह की सी है कि वो बेवकूफा असा हने तू एक जुमला आया तो 2 अज जाया कर छोड़े तू. ते नेकियां जितनियां भी है ना जिहड़ियां छुपाने से गुनाह छुपाने ना नेक इस तरह अपने नेकियां छुपाने जिस आम लोग गुनाह छुपाने. ठीक वसीम भाई हमारे साथ ही हैं. बल्कि मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा कोई एक नेकी ऐसी छुपा के हो, ऐसी रख लें अपने, गौर कर ले नामा अमल में ऐसी है जो सिर्फ मुझे और मेरे रब को पता है. ये आज गौर करिएगा. कोई ऐसा है, कोई ऐसी मदद है, कोई ऐसा मदरसे का चंदा है, कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसा नफली रोजा है, कोई ऐसे रात की तहज्जुद है, कोई ऐसी चीज है कि जो किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे और मेरे रब के दरमियान है. गौर करिएगा सब. There's a famous story. There was this one young man, very pious individual, and every day in the morning, his wife would give him some food. Now, this is to have whilst you're at work. Now, every day when he used to leave his house, whilst he used to go to work, he used to give that food to a poor individual. And his family for 30 years this past that he would keep a roza every day, and his family didn't even know. Today what happens is, someone's fasting
and they've come back from work. Everyone should hide in our day and age. That's what's happening in our society. But this individual, 30 years he fasted, and his family didn't even know. And after 30 years, they find out the food that we used to give him, he used to give it to the poor people, and he would keep rosa every day. But another aspect which we have been discussing as well, unfortunately what happens is anybody is doing something good. One person is just going to the masjid, he's going to show off. One person goes to Umrah, meaning, such a great ibadat going to Umrah and Hajj, he's just going to show off. We've got this as a shortcut in our mind that, oh, he's doing this to show off. Oh, he's doing that good, he's doing that to show off. Someone on the road is doing something bad, he's smoking drugs, he's drinking alcohol, won't say nothing to him. But as soon as someone is doing something good, he's showing off. The criticism starts. So definitely, first of all, any good deeds we do, try to keep it between ourselves in the court of Allah. प्रॉब्लम है, ये वाकई बीमारी है और बड़ी गंदी बीमारी. फौरन नेगेटिव सोच होती है, ये अपने माइंड की बात है. कहते हैं ना, खबीज गुमान खबीज दिल से निकलता है. तो अब गौर करना है कि किसी को देखा, उसकी अच्छाई दिख रही नहीं दिख रही है. इमामा अच्छा पहना हुआ है, माशाल्लाह दाढ़ी अच्छी लग रही है, चमक रहा. अभी आप देख रहे हो, वो पेन ऐसा लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ. आपकी जो पहली सोच है ना, जो जाती है, वो बताती है कि आप क्या हो. तो जैसे स्टेटस पे जो आप पोस्ट करते हो, वही आपका स्टेटस होता है. तो बहरहाल हमारे पास एक पैकेज है, आइए उस पैकेज को लेते हैं. मेरा बाबा जान से सवाल है कि आजकल धोखा फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया है. बाजार से कोई चीज लाओ या फिर कोई चीज ठीक कराओ, सब जगह धोखा हो रहा है. और अगर किसी को कह दो कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, तो फिर वो गुस्सा कर जाता है. इस तरह लड़ाई भी हो सकती है. धोखे फ्रॉड से कैसे बचा जाए? अब अगर वाकई किसी ने धोखा किया है तो वो इस तरह जैसे धोखे से कोई माल उसने दे दिया, गलत चीज दे दी, तो अब ये है तो गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार. कारोबार में ये आमतौर पर हो रहा है ऐसा धोखा, मिलावट वगैरह. अगर मिलावट मुतलकन धोखा नहीं है, मिलावट है, और अगर ग्राहक को पता है, दोनों को पता है कि ग्राहक को पता और मिलावट वाली चीज दी, तो अब ये धोखा नहीं है कि ये पता है. या ग्राहक को बता दिया गया कि भाई इसमें ये मेरा दूध जो है ना, इसमें इतना दूध भैंस का है, इतना गाय का है, इतना बकरी का है, और इतना पानी है. तो अब ये मसलन ये जो था वो बता दिया, अब ग्राहक ने खरीदा, तो अब ये धोखा नहीं कहलाएगा. धोखा ये कुछ ना बताता और भैंस का दूध कह के उसको दे देता मिसाल के तौर पर, तो अब ये हुआ धोखा. तो इस तरह मतलब है कि ये धोखा जो है ये गुनाह है, न मुसलमान के साथ जायज न गैर मुस्लिम के साथ इसकी इजाजत. और हदीसों में धोखे की मुमानत भी मौजूद. चुनाचे इब्ने माजा ने वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐब वाली चीज बैय की यानी बेची और उसको जाहिर ना किया, वो हमेशा अल्लाह ताला की नाराजगी में है. या फरमाया कि हमेशा फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं. अब आप देख लीजिए कि कैसी खतरनाक बात है ये कि बंदा धोखे से यानी कि कोई चीज उसमें ऐब है और वो ऐब जाहिर ना करे और बेच दे, तो हमेशा अल्लाह ताला की नाराजगी में. या फरमाया हमेशा फरिश्ते उस पर लानत करते हैं. एक और हदीस शरीफ में फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और जब मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज बेचे जिसमें ऐब हो, तो जब तक बयान ना करे उसे बेचना हलाल नहीं. तो धोखे के ताल्लुक से इस तरह की वहीदें पता चलेंगी ना, तो भी धोखे से बचने का ज़हन बनेगा. एक और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहार शरीयत जिल्द 2 सफा नंबर 672 हिस्सा 11 से मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको. सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गल्ले की ढेरी के पास गुजरे, उसमें हाथ डाल दिया. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उंगलियों में तरी महसूस हुई और इरशाद फरमाया, ऐ गल्ले वाले,
یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا، ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ لوگ دیکھتے، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ اب آج کل تو جو بھی چیز بیچتے ہیں اوپر عمدہ رکھتے نیچے، اب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں جو ہوتا ہے، شاید ہاں میرے خیال میں ساری دنیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ایسے سدھرے ہوئے ملکوں میں جن کا طوطی بولتا ہے وہاں بھی دیکھا ہے کہ پھل کی کوئی اپنے پیٹی وغیرہ دیکھے نا یا لے کبھی تو اوپر بڑے پھل ہوں گے، نیچے چھوٹے گلے سڑے بھی نکل آئیں گے دانے۔ یہ ہے انٹرنیشنل پرابلم۔ امیر اہل سنت بھی جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، واٹ ڈو وی ڈو، آپ دیکھیں پیکیج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، بالکل کیا کرتے ہیں ہم اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بہت زبردست مدنی پھول تھے۔ آئیے کچھ کلام کی فرمائشیں ہوئی تھی انشاءاللہ، ہم عدیل بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاج دار، میں اکیلا ہر مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا ہر آخری وقت میں کیا رو نگے دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میں مجبوریاں دنیا نے ماریا، مدینہ کرو مہربانیاں، ٹاٹا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، اساں ہیں تیرا دادا بڑی دور ڈالیا، سچ لو مدینے آقا، سچ لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینے میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا چھڑا اونچ میں اونچا نبی کا چھڑا ہر گھر والا نبی کا چھڑا ہر والا نبی کا چھڑا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا چھڑا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کا آقا کی دادا کی حضور کی آقا کی آمد دادا کی آمد حضور کی یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا چھڑا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ What do we do in our spare time? کیا کرتے جہاں ٹائم ملا سوشل میڈیا لے کے تھوڑی دیر بیٹھ گئے فوراً موبائل نکالا اتنی دیر میں درود شریف بھی پڑھ لیتے تو ثواب مل جاتا ذکر اذکار کر لیتا استغفار کر لیتے تو برکت مل جاتی لاہور شریف پڑھ لیتے 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں فوراً فون نکالتے ہیں فون کے اوپر لگ جاتے ہیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا In regards to this, what I would like to mention is that there's many times in our life, on a daily basis as well, it's called gaps. That, you know, stages come where we have gaps. Now, for example, a student who's studying in college or university, he has a break, 20 minutes, then maybe 1 hour, maybe 2 hour break. Now, you are at work, you get 1 hour lunch break. There's many times that we have this break. Now, for example, behind the wheel, you have the traffic light has gone red. This is a break time as well. You got 30, 40 seconds, you're doing nothing. So, we need to plan our time and we need to use our time. Now, for example, someone's got 10, 15 minutes free.
So like you just mentioned, the first thing that happens, the phone comes out, social media, talk, let's see what's happening. But in those 10 minutes, it'll take you 10 minutes to read one time Surah Yasin. You'll get the reward of reading the Quran 10 times, inshallah. You've got a few minutes, 4 or 5 minutes, Surah Ikhlas, you read 3 times, you get the reward of reading the Quran 1 time. So meaning these gap times that we get, Sayyid Sahab, we should try to use them to do the dhikr of Allah, read the Quran, and like you just mentioned, recite Durood Pak. Once you recite Durood Pak, Allah's 10 mercies descend. You get 10 good deeds, and your rank is elevated by 10 times. So it's just a matter of using this time wisely. Now, every single person, we all have 24 hours. No one's got 13 hours, no one's got 50. Everyone has got the same amount of hours. But what's the reason that some people, they only achieve a little bit in the 24 hours, whereas other people in a short period of time, they attain a big amount? The reason for this is the people who plan their time properly, they are those people that achieve a big amount in a short period of time. Now, and planning, Sayyid Sahab, is something that's very important in our life. If we plan our time, now for example, before going to bed, you plan your time for tomorrow. What am I going to do? This time I'm going to be at work. This time I need to go to the masjid. This time I need to go to the Ijtima. This time I need to go here. If you plan your time properly, inshallah, it'll be Madina. Now, for example, a doctor. A patient goes to a doctor. The doctor is not going to say to him straight away, okay, this is your treatment. No. The doctor is going to plan this. He's going to look at his history. What's your medical history? What do you do? What treatment have you had before? He's going to plan his time. So in the same way, our time, we need to plan this to achieve a big amount in return, inshallah. Time waqai bahut hai. What do we do? Especially in our time. Day-to-day routine की बात नहीं. Spare time में क्या करते हैं ये है अब्दुल हन्नान भाई. आप भी को मतलब भाई यही देखा, जहाँ टाइम मिला पट करके निकाला. अब पता नहीं क्या ऐसी वो बीमारी लग गई है, इसके बगैर रह भी नहीं सकते. दुरूद शरीफ कितना पढ़ा आज आपने, मैंने अपने आप से सवाल कर लीजिए. कुरान कितना पढ़ा है, अपने आप से सवाल कर लीजिए. दुआएं कितनी मांगी, अपने आप से सवाल कर लीजिए. और मोबाइल पे क्लिक कितना किया है, ये भी अपने आप से सवाल कर लीजिए. Sayyid Sahab, it's all missed time management in what we are doing. For example, we are sleeping late, and then we are obviously, when we are sleeping late, we are spending the day in sleeping. So where we were supposed to, if you went to sleep early, we would have got up for tahajjud or got up for fajr and read our fajr. Even if you look at it, you don't really need to rest much after fajr either, or even you don't even need to rest after fajr in some cases. But it's what we do, what our habits have become. Sleeping that late sleep, Sayyid Sahab, it's basically changing everything in our lives. Some people, you find that they're sleeping so late, maybe 2 to 3 o'clock in the morning, and now even if they go to bed at 12 o'clock or 11 o'clock or 10 o'clock, they won't able to sleep. Why? Because that routine is being made. They've been sleeping late, and they're spending the day sleeping, and then it's hard for that person to get. Now, if someone is doing this, how do you expect him to involve himself in worship or involve himself in doing things? Especially with the lockdown situation, things have become worse. Now we're spending so much time at that night time. Even if someone's sleeping late, it could be that the person could involve himself in reciting of the Holy Quran, in doing the zikr of Allah, or opening up a book and reading. But no. That time which we spend, it's either involved in watching movies or social media or these things, and we're wasting so much of our time in this. Then in involving ourselves in good deeds, we have less time for that, because the barakah, the blessing is obviously in the early hours of the day where we were spending that time, and then you find out that the day's gone so quick, we haven't done nothing. क्यों नहीं किया? सोए इतना बड़ा काम किया, बोले haven't done anything, sleep for 10-12 hours. ऐसे हफीज भाई वो गए ना, किताब में पढ़ा था, निगानी शुरा ने भी बयान में कि एक शख्स था, वो 12-13 घंटे सोता था. हकीम साहब के पास कहता, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा नुस्खा दो, दवाई दो कि मैं थोड़ा और ज्यादा सो लूं. अल्लाह के बंदे कितना सोओगे? और फौर से बताते भाई 10-12 घंटे कोई मसला ही नहीं है. मसला है भाई, इसका हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा. सोते में जिंदगी गुजार रहे हो, क्या होगा हमारा, क्या बने? एवरीथिंग विल बी अकाउंटेबल ऑन द डे ऑफ. ये सोना भी है ना,
تو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی، کتنا سوئے تھے اور یہ کس طرح سوئے تھے، کاش وضو کر کے سوئیں. تو پوری رات ایسا عبادت میں جو ہوتا ہے نا کہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، وضو میں سونا، سنت کے مطابق سونا. تو سونا بھی پھر ہمارے لیے وہ سونا بن جانا کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. آدھی سے کم و بیش 1/3 لائف تو سوتے میں گزار دیتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر کہتا میں دوپہر کو بھی سو گیا تھا. تو چلے دوپہر کو کیلولا کرنا کہتے ہیں ایک سنت ہے، تو وہ ادا کرنا. لیکن آپ پہلے ہی اتنا سو گئے تھے ماں بدولت کے، آگے کا معاملہ کیا تھا اس کے اوپر بھی غور کرنے کی بات ہے. بڑا اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے. شاہ جی گل پھر اتنے موڑی تھوڑی تے آئی جانی نا کہ تربیت ہو سی نا، تو تربیت والے ہیں کہ پتہ ہونا کہ کس ٹائم یہ جو ہنے ہونا کہ تسا کیا کرنے ہو، پنجابی چ ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، واٹ ڈو وی ڈو، تسا کیا کرنے ہو. بھائی جس ویلے تربیت اچھی ہو سی نا تو اس ویلے اس کی پتہ ہو سی کہ خوشی ہوئے تو کیا کرینا، مصیبت ہوئے تو کیا کرینا. جی مصیبت ہے صبر کرنا، مومن ہو سی تے یہ تربیت ہو اس ہے. خوشی ہو سی تو اللہ نے شکر ادا کر سی. مومن ہر حالت چ مزے چاہیے. خوشی جو نہیں تو اللہ نے شکر کرنا، مصیبت ہونی. اس واسطے اگر مصیبت آئی گئی تو پھر اسے کی بھی اگر شروع سے ہی یہ جب گروئنگ ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باتاں، اپنے صحابہ نے باتاں، ساریاں باتاں مشکلوں نے وچ کس طرح رہے سارا کچھ، تو اس نے بھی پھر عاجزی اور ہمبلنس اور صبر ہو سی اس بندے وچ. جی یہ نہیں کہ ذرا ذرا گل پر جناب پٹکی پیسی، اگ لگی پیسی، یہ کرتا ہو نہ، یہ کمی ہے جو تساں فرمایا. تربیت نہیں کمی ہے. تربیت کتاب پڑھانے نہ نہیں تو صحیح ماشاء اللہ ہے سا. تربیت اس چیز نہ آیا کہ بندے چ احساس پیدا ہوئی جائے کیا غلط ہے تو کیا ٹھیک ہے. تربیت صحبت یہ تربیت ہے. احسان جی میں ادھر سوچ گلاں پائیاں نا، صحبت چاہیے ہے کہ میں اگر یہ لاک ڈاؤن ہو جاسی، یہ ہو جاسی، وہ ہو جاسی، میں کیا کرنا چاہیے نا، کارن نے کیا کرنا چاہیے نا، کس طرح گفتگو کرنی، کس طرح اٹھنا بیٹھنا، بے صبری کرنی کہ نہیں کرنی. اور سارے نہ پھر جسم دسیا نا کہ اکاؤنٹبلٹی ہے. ہر لمحے نہیں ستے رہنی سن تو صحت نے اتنے گھنٹے سارا کچھ نہیں آنے قبر ہی 4 بندہ افسوس کرسی، ہر بندہ افسوس کرسی. جڑے برے ہو تو کرسن نہیں کرسن نا، نیک تو اس پر کرسن کہ فلانی فلانی ٹائم میں کوئی اللہ نے ذکر کیا نہ کری رہا. ہمیں گزارش ہو رہا. اللہ اللہ اللہ. In regards to the question about lockdown, I just want to mention one thing here that, you know, at the moment it's lockdown again in the same sort of situation. Now, in regards to this, Bapu, again, planning your time properly, but there's another phrase and it's called recognize and eliminate distraction. Now, for example, what happens is a lot of our time is spent wasting our time. You know, we want to do something. Now, for example, a student doing some coursework. He wants to do that coursework. He wants to complete it, but the distractions are on the side. He's got his coursework in front of him, but he's got the mobile phone on the side. He's got his coursework in front of him, but on the internet he's got Facebook open as well. So for us to achieve something, we must focus and remove all the distraction. And if you look at Mufti Qasim, a beautiful, beautiful personality and a beautiful point about him, you mentioned it about Darul Iftar, that just before he goes Darul Iftar, he checks all his messages. He replies to his messages. But now the time of Darul Iftar, when he's answering the question, his mobile is on the side and he's focused on that particular action. And this is something that we need to bring in our life, that when we are doing something, remove all the distractions and focus on your aim, inshallah. صحیح بالکل بات ہے کہ ابھی تو وہی ہے نا، قرآن پڑھ رہے ہوتے تو بار بار موبائل چیک کر رہے ہوتے، سلام ادھر پھیرا، پورا گردن بھی نہیں پھیری ہے تو ہاتھ پہلے جیب میں چلا گیا کہ لگتا ہے پتہ نہیں شاید یہی کہیں ہمیں لے کر چلا جائے گا، پار کرا دے گا، پتہ نہیں کون سا پار کرائے گا. پہلے ہوتا تھا آیت الکرسی پڑھتے تھے، تسبیح فاطمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور بہت کچھ استغفار پڑھتے تھے. ابھی سب سے پہلے نماز سلام پھر اور موبائل چیک ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہرحال یہ کچھ ہم کر رہے ہیں، واٹ ڈو وی ڈو، وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہی اصل میں اس کا مطلب ہے کیا کرتے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مبلغین سے ایک مدنی پھول لے لیتے. کیا فرماتے ہیں حفیظ بھائی؟ جی وہ مجھے اس شعر نہیں آئے قافلے کہ وہ احساس زیاں جاتا رہا، وہ احساس ندامت نیکی سے اور نماز کا جانے کا جب احساس پیدا ہوئے گا نا تو اس کو ہم بولیں گے کہ اس کا نفس لوامہ زندہ ہے. جب یہ نفس لوامہ جو بندے کو بتاتے ہیں نا کوئی غلطی ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں اندر کا مفتی بولتا ہے نہیں یہ غلط کیا ہے، نہیں غلط کیا ہے، جب یہ مر جاتا ہے نا تو پھر بندے کو احساس نہیں رہتا نماز قضا ہوگی، یہ ہو گیا، منظر رہے گی، کچھ ہوگی. اور یہ نفس لوامہ حلال رزق جو والدین خود بھی کھاتے ہیں اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں،
اور نیک لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان جب تک نفس لوامہ نہیں ہے آپ کو کئی فجریں قضا ہوں گی, کئی نمازیں, مطلب فکر ہی نہیں ہے, فکر تو دور کی بات ہے نا جی, اللہ اس کی فیلنگ بھی نہیں ہوئی, شرم بھی نہیں, احساس بھی نہیں, احساس ہی نہیں, مر جاتے ہیں پھر. رب کی نافرمانی ہو رہی گناہ. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. صحیح بات, احساس نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ With regards to this, unfortunately, what we see is any money goes, any wealth goes, or our friends go somewhere, someone goes somewhere, we miss out. We feel all the pain. And we can't sleep about it. Oh man, they went here and my money's gone, my wealth is gone, I've lost this, I've lost that. But when it comes to good deeds, we don't feel it. And this proves one thing, that our priorities are not right. If our priorities were right, that, namaz is the most important thing, we need to obey Allah, we need to stay away from the disobedience of Allah, when these priorities will be there, we'll automatically feel the pain. But because the priorities are not there, we don't feel this pain. So it's important that we obviously be changing our mindset. And this is something, obviously concluding, what do? We need to realize what's the boundaries set by Sharia, remain within those boundaries. And we need to find out what actions are we doing that are outside the boundaries of Sharia, and we need to refrain from those. آپ کیا میسج؟ MashaAllah, Sayyid Sahab, what we do and what we don't do in matters, it's reflecting. When we reflect, Sayyid Sahab, we reflect on the worldly matters. Every reflection is, okay, how am I going to earn? How am I going to bring this money in? How am I going to pay off my debts? How am I going to build my house, pay off my mortgage? It's how I'm going to buy this car, how I'm going to have these settees, everything is related to the world. Never the thought comes into our mind that how I'm going to be successful at the time of death. How I'm going to be successful in my grave. How I'm going to be successful. How I'm going to be successful in giving the answers to the question of Nakirain. I'm going to be successful on the day of judgment, when I've got to give an account for everything I've done in my life. So our focus, this is where our problem is. Our focus is on the dunya, and with no focus in the akhirah or what will happen in the next world, in the next life. Once we start focusing on the next life, Sayyid Sahab, this dunya, everything, all this will come in place. Whatever we're going to get in the world, we're going to get. No matter what. The rizq which is written for us, today we are chasing day and night for, we're going to get it no matter what. But do we know that we're going to leave the world with iman? Do we know that on the day of judgment we're going to be successful? We're going to be granted Jannah, or we're going to be ordered to go to the fire of hell? What do we do? Always chasing dunya 24 hours. تسبیح بھی کر رہے ہوں نا کسی سے, تو وہ بھی دنیا مانگنے کی ہو رہی ہوتی ہے. یقین کریں, مطلب کوئی چیز ہے نا تو وہ بھی دنیا کی, مجھے وہ مل جائے, اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا, ذکر کرنا, یہ بہت کم لوگوں میں اب نظر آتا ہے. یہ نہیں ہے لیکن بہت کم نظر آتا ہے. دنیا اس کی سیدھی سی مثال, جیسے انہوں نے بولا نا کہ یہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کو ایمرجنسی ہو گئی, ہمارے اسلام بھائی تھا, ان کو بیماری ہو گئی, تو انہوں نے بولا بھائی, اب ڈاکٹر نے بولا جی 6 مہینے کے بعد ہم یہاں تو بہت مشکل ہے, کہتے جی اتنے دنوں کے بعد MRI دیں گے. بولا کتنا پرائیویٹ کروا لیتے. اس نے جو بھی پیسے بنتے, مثال کے طور پہ 300 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ اس نے پے کیا, پھر اس نے کہا میں MRI کروا لیتا ہوں. اچھا کوئی کیس ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, فوراً جو یہ کیس ہو گیا, چلو جی اس کے پاس جاتے ہیں سولیسیٹر کے پاس. کتنی فیس لیتا ہے؟ 200-300 پاؤنڈ وہ لیتا ہے, 2-3 آور کسی بھی ایڈوائز کرنے, فوراً چلے جائیں گے. ہمارے دارالافتاء علماء کرام, مفتیان کرام فری میں سروس دے رہے ہیں, نو چارجز, ہر چیز فری. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے دین کا, آپ آ جائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اتنے بجے اپائنٹمنٹ لینی, آپ مسجد میں آتے, مفتی صاحب دارالافتاء کھلا ہوا ہے, اس کی جو ٹائمنگ ہے اتنے صبح سے شام تک کی, پھر مسجد کے اندر ہمارے علماء کرام ہوتے, فری سروس دے رہے ہیں. لیکن ہمیں اتنا وہ نہیں ہو رہا تھا. ہم کبھی اگر پوچھ لیں حضرت کہ میرے سے یہ ہو گیا, اس کا حل کیا ہے, میں نے یہ بول دیا, اس کا حل کیا ہے, میری نماز رہ گئی, مجھے پتا نہیں رہا کہ اب میں کیا کرنا ہے, غلطی سے میں نے کھا لیا, غلطی سے انجیکشن لگ گیا, اب یہ اس کا کیا مسئلہ ہے, نماز ایسے ہو گئی, روزہ میرا, کوئی فکر نہیں ہے. ڈاکٹر کی فکر ہے, اکاؤنٹنٹ کی فکر ہے, سولیسیٹر کی فکر ہے. علماء ہماری سروسز فری میں دے رہے ہیں. دعوت اسلامی فری میں قرآن پڑھا رہی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان کو لے لیجئے, اوور 250,000 سے زیادہ ایڈلٹس جو ہیں وہ فری میں قرآن پڑھ رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں. لیکن ہماری اس طرف سوچ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں, جو ہو رہا ہے پھر وہ ہو ہی رہا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہرحال ہمارا ٹائم کم ہے, انشاءاللہ آپ کیا آخری میسیجز دینا چاہتے ہیں پلیز؟ Definitely, obviously many things come in our way.
that we have to judge and we have to ask our conscience and we have to ask other people that what do we do in this situation. Coming back to the point, whatever we do, we must remain in the boundaries of Sharia. Every single action of ours must be in the boundaries of Sharia, and this is the thinking, this is the mindset, and these are those thoughts that will take us to Jannah, inshallah. MashaAllah. Hafiz bhai, aapke? دعوت اسلامی شروع سے یعنی شامی بئی تے تکو تساں کیا کیتا تے مدنی نمات رکھاڑا سبحان تساں کیا آپ پتہ لگی جاسی میں نیکیاں کیتیاں گناہ کیتیاں جنتیاں نے راہ پر گیا یا اللہ نہ کرا جنمیاں نے راہ پر گیا استغفر اج مڑے کتھا کتھا وقت گزرے کیڑے کیڑے گناہ میں کیتے تے کیڑے کیڑی نیکیاں ہوئیاں تو اللہ آپ پتہ لگ جاسی کہ تساں دیہڑی what do we do آپ سامنے آئی جاسی اسی لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں جج یور سیلف بیفور یو بین جج آن دا ڈے آف ججمنٹ. اپنے کو ابھی چیک کر لو, اپنے ابھی محاسبہ کر لے. تو کوشش کریں مدنی نامت کارڈ بھریں. عدیل بھائی آپ بھی کوئی دے دیں میسج, کیا دینا چاہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب, جس طرح حفیظ بھائی نے مینشن کیتا کہ ساڈے اندر احساس ہی ختم ہو گیا کہ پہلے ہوندا سی نا کہ گناہ کردے سن تے احساس ہوندا سی, پھر اللہ اساں اپنے رب دی بارگاہ چک جائیں یا اللہ اے گناہ ہو گیا. ہن اج کل تے گناہ کر کے اس نو گناہ ہی نہ سمجھدے, اسنے ہاں اس نے کہ نہ کہ تے یہ ہے کہ احساس اپنے اندر پیدا کیتا جائے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے. دوسرا ہے کہ جس طرح حفیظ بھائی دسیا کہ اپنا محاسبہ کریے, ہر روز اپنا محاسبہ کر لویے کہ اگر تے ساڈیاں نیکیاں ودنیاں پیاں ہر روز, گناہ کٹ دن پہ, پھر تو چلو اصل سیدھے رستے چل رہے ہیں. تو جے اگر ساڑیاں نیکیاں ہر روز کٹ رہی ہیں, گناہ ود رہے ہیں, تو پھر اس دے پر سانو سوچنا چاہیے کہ اصل کیڑے رستے تے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. عبدالحنان بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ Say sir, just want to finish up because what's happening in the world and everything, people think that we need to comment on everything, on politics, on these matters. Everyone wants to get involved. I would say stop wasting your time in commenting on everything. Worry about ourselves. If everyone starts to worry about themselves, then what I need to do to change myself, what I need to do make myself better, I think we'll become a better society, inshallah. MashaAllah. میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ what do? We all worried about the future, about our children, our family, our houses, bank balance, all this. میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے گی کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آپ لوگوں کے فکر مند ہیں اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے, بچوں کے فیوچر کے لیے. میں آپ سے یہ کہتا ہے what you should do کہ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے, آپ کا قبر میں کیا ہوگا, آپ کا حشر میں کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہونا ہے. جو پیدا ہو رہے تو ان کا رزق لکھ دیا گیا تھا, کب مرنا ہے کیا ملنا ہے. آپ انہی کی فکر میں آپ اپنی آخرت برباد نہ کر دیں. تھنک اباؤٹ یور سیلف ایز ویل کہ آپ کا فیوچر وہ کہ جو میرا حشر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, میرا قبر میں کیا ہوگا, اس کی تیاری کرتے ہیں. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.